So welcome to the course of Power Electronics and Control Drives. Today we started the unit 3, that is the DC to DC converters for DC motors. So already in the previous class we discussed about rectifier fed DC motor drives. In that we have seen DC motor, that means fully controlled rectifier fed separate DC motor, fully controlled rectifier fed series motor, similarly semi converter fed motors, and 4-quadrant operation, that means dual converter fed 4-quadrant operation. Similarly, in the unit 3, it's consisting of so many coordinate operations. The heading of this unit is DC to DC converters fed DC motors. This is the actual heading in our syllabus. So before going to discuss about the DC-DC converters fed DC motors, now what is the advantages of these drives? So now we know that what is meant by DC-DC converters. This is nothing but choppers. What is the function of the choppers? It converts fixed DC to variable DC. So that's why it is called as also known as chopper fed drive center. We have chopper fed drive center. It is called chopper fed DC drives. Chopper is given to the DC motor, therefore it is known as chopper fed DC drives. So now what are the advantages of these drives, chopper fed DC drives, while compared to the rectifier fed DC drives? Rectifier ఇచ్చినప్పుడు ఒక మోటార్కి ఎలా ఏంటి అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి కంపేర్ టు ది చాపర్ డ్రైవ్స్. Here we can see that the advantages of chopper fed DC drives are, these are the following here. It is a flexibility in control. We can control easily with the help of the duty ratio. We can control the speed of the motor. There is the flexibility in control, and unfortunately we can also control the speed of the motor with the help of the alpha in rectifier drives. But as compared to the alpha control, we need a firing circuits separately, so many things. But here we can easily control the delta with the help of the duty ratio by adjusting the time periods. Therefore, we can flexibility in control, and it improves the transient response of the system. That means while choppers or it may be rectifiers, it having switches. One second unit కానీ third unit కానీ choppers కానీ rectifier తీసుకుని switches ఉంటాయి. But the choppers inside switches are operated generally at high frequencies as compared to the rectifier switches. Rectifiers లో ఏదైతే స్విచెస్ ఉంటున్నాయో కన్వర్టర్స్ లో ఫుల్లీ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్ కానీ ఆఫ్ కంట్రోల్ రెక్టిఫైర్స్ తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ చాపర్స్ లో ఉన్నటువంటి స్విచెస్ అనేవి హై ఫ్రీక్వెన్సీతో ఆపరేట్ అవుతాయి. లైక్ ట్రాన్సిస్టర్స్ కానీ, మన థైరిస్టర్స్ కానీ, లేదంటే మన మాస్ఫెట్స్ కానీ. సో compared to that, it operates at a very high level of frequency. So due to this high level of frequency, the output voltage ripple at the end output of the rectifier, choppers అంటే DC కన్వర్ట్ చేస్తాం కదా, ఏదైతే వేరియబుల్ DC వస్తుందో అక్కడికి వచ్చిన వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఉంటుందో ఇట్ హ్యావింగ్ లెస్ రిపుల్ వోల్టేజ్. Because of the operate at a high frequency of switching, the voltage ripple present at the output side of the chopper, that is the variable DC voltage, is very less at a high frequency. Due to this, the voltage ripple is less. Because of this presence of this advantage, the current ripples present at the output side of the chopper is very less. Therefore, it leads to continuous operation. సో ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ రిపుల్స్ తగ్గుతున్నాయో ఆటోమేటిక్గా మనకి కరెంట్ రిపుల్స్ కూడా తగ్గి ఇట్ ఇస్ టు కంటిన్యూస్ ఆపరేషన్. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇంప్రూవ్ ది ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. సో స్మూత్గా రన్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి రన్నింగ్ కండిషన్లో ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందని చెప్తున్నాం. అర్థమవుతుందమ్మా. జనరల్గా ఫర్ థైరిస్టర్స్లో 2 కన్వర్టర్ గేట్ థైరిస్టర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అంటే ఒకవేళ చాపర్స్లో ఉన్న స్విచ్చెస్ అనేవి జనరల్గా చాపర్లో స్విచ్చెస్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? విత్ ది సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది చాపర్. ఒక స్విచ్ తీసుకుని ఒక స్విచ్ని డాటెడ్ లైన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఈ డాటెడ్ లైన్ ఏంటి? ఒకవేళ స్విచ్ కనుక థైరిస్టర్ అయితే ఎక్స్ట్రా కమ్యూనికేషన్ సర్క్యూట్ కావాలి టర్న్ ఆఫ్ చేయడానికి, అన్ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఒక డాటెడ్ లైన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇలాగా ఈ స్విచ్చెస్లో థైరిస్టర్ తీసుకుని అనుకోండి, థైరిస్టర్లో కన్వర్టర్ గేట్ థైరిస్టర్స్ ఉంటాయి, ఇన్వర్టర్ గేట్ థైరిస్టర్స్ ఉంటాయి. కన్వర్టర్ గేట్ థైరిస్టర్స్ అండ్ ఇన్వర్టర్ గేట్ థైరిస్టర్స్. సో కన్వర్టర్ గేట్ థైరిస్టర్స్ అంటే బేసిక్ గా మనకు పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో బేసిక్ చెప్తున్నప్పుడు చెప్తాం. కన్వర్టర్ గేట్ థైరిస్టర్స్ అంటే ఇక్కడ జనరల్ గా ఇట్ యావరేజ్ స్విచింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 300 హెచ్ఎస్ ఉంటాయి. ఇన్వర్టర్ గేట్ అనేది అరౌండ్ 600 హెచ్ఎస్ వరకు ఆపరేట్ అవుతుంది, అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ లెవెల్. ఒకవేళ బై ఛాన్స్
ఈ చాపర్ లో ఉన్న స్విచెస్ అనేది థైరిస్టర్ కాకుండా ట్రాన్సిస్టర్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి, అంటే బీజేటీ స్విచ్ చేశారు అనుకోండి, అదే ట్రాన్సిస్టర్ ఫ్యామిలీ ఏదైనా స్విచ్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఆన్ అండ్ యావరేజ్ 2.5 kHz వరకు ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే అంత లెవెల్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీని అలౌ చేసుకుంటుంది. బై చాన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాస్ఫెట్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి, మాస్ఫెట్ యూజ్ చేస్తే మనకి అరౌండ్ 200 kHz ఆర్ 250 kHz వరకు ఆపరేట్. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్విచెస్, జనరల్లీ సెల్ఫ్ కంప్యూటింగ్ స్విచెస్ లైక్ thyristors or BJT or MOSFET, we can operate lower frequency to higher frequency. That is not possible unfortunately in the rectifier circuit because of this advantage of the high frequency switches, which can operate at high level of frequency, therefore output voltage little less, therefore current little less, therefore it is a continuous operation. And the third advantage of this chopper drives is every motor it can operate at motoring operation, braking operation sometimes. But regenerative braking is the one of the braking method. Generally, there are so many braking methods like forward motoring, reverse motoring, dynamic braking, and regenerative braking and plugging. Out of which, regenerative braking is a very crucial especially in active type of loads. Active type of loads very important చెప్పుకోండి. సో ఈ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అనేది అట్ లోయర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ స్పీడ్ దగ్గర కూడా మనకి రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది చాపర్స్. ఈ చాపర్స్ లో రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అనేది జనరల్గా రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ జరగాలంటే హై స్పీడ్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం పాసిబుల్ అవుతుంది. అంటే ట్రైన్ అనేది డౌన్ ద హిల్ కొండపై నుంచి ఎందుకు వస్తున్నప్పుడు స్పీడ్ హైలో ఉంటుంది, ఆ టైంలో మాత్రం రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ పాసిబుల్ అవుతుంది. బట్ ఈవెన్ ద లోయర్ స్పీడ్ దగ్గర కూడా రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ పాసిబిలిటీ అవ్వాలంటే డీసీ కన్వర్టర్ యూజ్ చేస్తే లోయర్ స్పీడ్ దగ్గర కూడా రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ అనేది అప్లై చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. బట్ సేమ్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ రెక్టిఫైర్ అప్లై చేయాలనుకుంటే హయ్యర్ స్పీడ్ దగ్గర మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది, ఇక్కడ లోయర్ స్పీడ్ దగ్గర పాసిబుల్ అవుతుంది. సో అలాంగ్ విత్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, కంట్రోల్, ఇంప్రూవ్ ట్రాన్స్మిట్ రెస్పాన్స్, రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ హ్యావింగ్ హై ఎఫిషియన్సీ, ఓకేనా, అండ్ గుడ్ యాక్యురసీ ఆల్సో. So these are the good advantage. And as far as the control diagram is concerned, it can operate open loop and as well as closed loop. Compared to the open loop and closed loop control of rectifier drives, chopper drives is more advantage compared to the rectifier drives. So these are the main advantages of drives. In examination, they are asked the question: what are the advantages of rectifier drives compared to the rectifier fed drives? And the topic రాస్తాం. So from this lecture we can conclude that there are so many advantages of DC drives. Examination లో మనకి advantages of drives అనేది ఎక్కడ వరకు రాసిపోతుంది. So in the next class we discuss about the various classifications of the DC converters fed motors.